you taught us this nice little exercise how we can speak with confidence. Now, I'm going to come to you now, Susan, and tell us how do we dress with confidence professionally? Right. Okay, now a lot of moms are going back to work and a lot of summer internships are coming up. Right. People want to dress up accordingly. So how do we dress and show that confidence with our voice? I think we first have to understand what the culture is of the company that we're going to be working for. Okay. So a lot of it is just looking, first of all. What is the culture of the industry? How do people in the industry dress? Okay. How do people in the company dress? How do people that do what you do dress? Okay. And what are you doing that day? Because if that day you're moving files back and forth, and the next day you're greeting people, you have to dress differently for each. Absolutely. So you have to know those 4 basics. Okay. After you know that, let's just take an accounting firm, for example, because I do a lot of coaching with accounting firms with different groups of workers and how they should look and how they should behave. Okay. I do a lot of work with new hires. So if you're a new hire at an accounting firm, chances are that firm, like most firms today, will be corporate casual. Okay. That means you don't have to wear a suit each day. And in a sense, it's a little bit harder. Of course. Because when you put on a suit where the top and bottom match, It's easy. it's very easy. So if you're corporate casual, you want to start off with a nice pair of trousers or a nice skirt. Okay. It depends on what you feel most comfortable in. Okay. The cut of the skirt, the color of the skirt, etc., will probably best be a neutral. Okay. It'll be gray, black, brown, Navies. navy. Okay. Because the bottom pieces, the building pieces are best. You'll get much more wear out of it if it's a neutral color. Okay. Then you want to get a proper top. Okay. It could be a blouse. It could be a man-tailored blouse. It could be a blouse with a little ruffle. It could be a t-shirt. It could be a knit top. Okay. But don't stop there. Okay. Wear a third piece over that, because that just makes you look much more professional and pulled together. Okay. So maybe it'll be a long cardigan. Okay. They're showing a lot of long cardigans this year. Okay. And it might be a cardigan in a pretty color. Okay. It also might be a little jacket, Okay. a nice blazer or a little shorter jacket, or it could be a knit jacket. Okay. And then you want to finish it with something that's personal, that says you. Okay. Maybe it's a necklace. Okay. Maybe it's earrings, maybe it's a watch and bracelets, Okay. maybe it's a fun pair of shoes. It really depends. And by fun pair of shoes, for an accountant, a fun pair of shoes would be shoes that are in a color. Okay. It wouldn't be something really wild. Okay. Because you have to understand the nature of the business. In the accounting world, you want to show people that you understand their problems and you can solve them. Okay. So you want to look totally put together. Okay. And maybe you want to have a necklace that's some strands of pearls. Maybe you want to have a wonderful, pendant. But whatever you do, if the necklace is big, keep the earrings small. Okay. And you don't want to wear very big earrings anyway, Okay. unless you're going out in the evening. Okay. So your dress should express not only success, but you want to show the world that you're competent, you're capable, and that there's more to you than just the job, which is why those personal touches, such as your jewelry or your handbag or your shoes, should really reflect who you are. Wow. That is definitely a lot for me to learn too. Not really, you're dressed that way. Well, Susan ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਜੂਲੀ ਅਗਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ accounting firm usually are dressing up a little more business casuals ਅੰਦਰ now business casuals ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ and of course for a lady ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ skirt ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ skirt ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ bottom piece is important she said
ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਸ ਸਕਰਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਇਟ ਲੁਕਸ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿਟ ਆਣ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਈਸ ਟੌਪ ਲਓ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਊਜ਼ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬਟਨ ਡਾਊਨ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕੋ। ਉਸ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰਡੀਗਨ ਪਾ ਲਓ, ਸਵੈਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਟ ਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਸਾਈਜ਼ 2 ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ 4 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 8 ਪਾਇਆ, ਦੈਟ ਵੋਂਟ ਲੁੱਕ ਰਾਈਟ ਆਈਦਰ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕਾਰਡੀਗਨ ਜਾਂ ਸਵੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਲ ਲੈ ਲਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਓਕੇ। ਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਟੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੈਕਲੈਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਅਗਰ ਨੈਕਲੈਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਲੇ ਅੰਦਰ ਕੰਨ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਈਅਰਿੰਗਸ ਪਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੱਡੇ ਈਅਰਿੰਗਸ ਯੂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਟ ਜਸਟ ਡਸਨਟ ਲੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੜੀ, ਬ੍ਰੇਸਲੇਟਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਵੇਅਰ ਦੈਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਟੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਅੰਦਰ। I do want to make one more point. I really think it's very important to talk about makeup. Okay. A lot of times I've noticed that when people start at a firm, younger women don't wear makeup. Okay. I read a study that said that women who wear makeup to work earn over their lifetime 20% more money. So that's really an incentive. But the makeup you wear should not look like you're wearing a ton of makeup. Okay. Keep it minimal, keep it natural, intensify it if it's for evening, but do wear some. Make sure your face looks finished. At the barest minimum, you want to wear some blush, you want to wear some mascara, Okay. you want to wear some lip. Could be a gloss. You really want to have your eyebrows groomed. Okay. And that's something I can't stress enough. Also, with hair, if you have very long hair, very often in an office, if you wear your long hair loose, you really don't look professional. Okay. It's much more professional to wear it more like the way you're wearing it, or to wear hair that's to the shoulder or clears the shoulder. Okay. Now, one important thing ਜਿਹੜੀ ਸੁਜ਼ਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਊਟਫਿਟਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਕਅਪ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੇਕ ਅਬਾਊਟ 20% ਮੋਰ। ਸੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਪੁੱਟ ਸਮ ਮੇਕਅਪ ਔਨ, ਦੈਟਸ ਐਨ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਰਾਈਟ ਦੇਅਰ। ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਯੂਜਲੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲਸ਼, ਮਸਕੈਰਾ ਔਰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਐਟਲੀਸਟ ਇਤਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਊਟਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਮ ਸੌਰੀ Jayne, there was another thing that you mentioned lastly along with the makeup you said. Oh, The Jayne, hair. Susan. Oh yes. Hair. Okay. Now of course ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਤੇ ਲੰਬੇ ਹੈਗੇ ਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, it absolutely does not look professional and it doesn't look good. ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਨ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਓ, ਪੋਨੀ ਟੇਲ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁੱਤ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ, but have it up one way or the other. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ of course then try to keep it, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਲੈਂਥ ਤੱਕ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਲੰਬੇ ਨੇ then put it back in some way or the other, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ।